Good morning, children. మనం ఇప్పుడు సెకండ్ యూనిట్ కంప్లీట్ చేసాం కదా. సెకండ్ యూనిట్ బ్యాక్టీరియాలజీ, వైరాలజీ ఇవి కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. సో లెట్స్ మూవ్ విత్ ద థర్డ్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేద్దాము. అండ్ మీరు తర్వాత నాకు వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టండి. ఇప్పుడు నేను ఫోన్ చేసి చెప్పాను కదా మీకు స్టడీ మెటీరియల్ కొనుక్కోండి అని. సో ఆ స్టడీ మెటీరియల్ ఉంటుంది, మీరు పర్చేస్ చేయండి, లేకపోతే ఎవరి దగ్గర సీనియర్స్ దగ్గర అయినా తెచ్చుకోండి. నాకు ఎవ్రీ సండే, ఇవాళ వెన్స్డే కదా, ఈ సండేకి ఎవ్రీ సండే ఒక స్లిప్ టెస్ట్ లాగా 4 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ పేపర్ మీద రాసి ఆ కింద మీ పేరు రాయండి. నేను నోట్ చేసుకుంటాను. పేపర్ మీద రాసి పేరు పెట్టి మన గ్రూప్లో పోస్ట్ చేయండి. జస్ట్ 4 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్, అంటే అది మీ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్. 4 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఏది సెకండ్ యూనిట్ నుండి 4 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ చదివి చూడకుండా నోట్స్లో రాసి అది ఫోటో తీసి గ్రూప్లో పెట్టండి. 4 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అది తప్పకుండా అందరు చేయండి. రాసి దాని కింద మీ పేరు రాయండి. ఎందుకంటే గ్రూప్లో మళ్ళీ మీ పేర్లు అవి సరిగ్గా ఉండవు. మీరు నోట్స్లో రాసుకొని కింద పేరు పెట్టండి. 4 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ సండే రాయండి. ఇది యూనిట్ 2 ఫస్ట్ బ్యాక్టీరియాలజీలో నాకు 4 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ రాసి నాకు పెట్టండి సండే. మనం అంతా స్ట్రెంగ్త్ 21 కాబట్టి 21 రావాలి నాకు. ఐల్ సీ ది వర్క్. అండ్ మనం క్లాస్కి వస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ చాప్టర్ అయిపోయింది. థర్డ్ చాప్టర్కి వచ్చేటప్పటికి థర్డ్ చాప్టర్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ బయాలజీ, దట్ ఈస్ జెనెటిక్స్. ఇది మన థర్డ్ యూనిట్ జెనెటిక్స్. మనకి ఫస్ట్ ఇయర్లో ఇది ఒక 2 మార్క్స్కి వచ్చింది. Who is regarded as the father of genetics? Who is honored with the title as father of genetics? ఎవరైనా గుడ్. గ్రీగర్ జోహాన్ మెండల్ అనే ఆయన వీటికి ఫౌండేషన్ స్టోన్స్, ఈ బ్రాంచ్ ఆఫ్ బయాలజీకి ఫౌండేషన్ స్టోన్స్ లే చేసిన ఆయన అనమాట. ఆయన ఇదివరకు కూడా చెప్పాం కదా, ఆయన ఒక ఆస్ట్రియా కంట్రీకి చెందిన ఆయన, ఆస్ట్రియన్ మాంక్. అండ్ హీ వాస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ హూ tried to study about inheritance అంటే ఏంటి? Inheritance means characters that are passed from one generation to another generation. ఒక జనరేషన్ నుండి ఇంకో జనరేషన్కి క్యారెక్టర్స్ పాస్ ఆన్ అవుతుంటాయి. ఇప్పుడు తెలిసిందే మనకి, you will be resembling, you will have some resemblances with your parents. అంటే కలర్ కానీ లేకపోతే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద నోజ్ కలుస్తాం, పేరెంట్స్తో కలుస్తాం. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఒక జనరేషన్ నుండి ఒక జనరేషన్ క్యారెక్టర్స్ పాస్ ఆన్ అవడాన్ని, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్హెరిటెన్స్. సో హీ వాస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు డూ సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఆయన నియర్లీ ఒక 7 years శ్రమపడి కష్టపడి హీ అబ్జర్వ్డ్ వేరియస్ aspects about this inheritance, and he gave his report on under the title as experiments on plant hybrids. ఇదంతా ఏ సంవత్సరంలో? ఇంచుమించు 1850 ఆ టైంలో అనమాట. వెన్ దెర్ వాజ్ నో మచ్ ఇంప్రూవ్మెంట్, సైంటిఫిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అట్లాంటివి లేని రోజుల్లోనే ఈయన త్రూ అబ్జర్వేషన్స్ he gave his information under the title as experiments on plant hybrids. He did experiments on the plant called as the pea plant లో ఈయన pea plant తీసుకొని దాని మీద ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి అబ్జర్వ్ చేశాడు క్యారెక్టర్స్ ఒక జనరేషన్ నుండి ఇంకో జనరేషన్కి ఎలా పాస్ ఆన్ అవుతాయని. సో ఆ రిజెంబ్లెన్సెస్ని ఇన్హెరిటెన్స్ అంటారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు పిల్లలు ఆర్ దే 100% సేమ్ యాజ్ ద పేరెంట్స్ 100% సిమిలర్గా ఉంటారా పేరెంట్స్? మళ్ళీ అది కాదు. దేర్ విల్ బి సమ్ డిఫరెన్సెస్. డిట్టో మదర్ లాగానో లేకపోతే డిట్టో ఫాదర్ లాగానో ఉండరు పిల్లలు.
పిల్లలే కాదు, అక్క చెల్లెళ్ళు, అన్నదమ్ములు వాళ్ళు కూడా 10% సిమిలర్ గా ఉండరు. సిబ్లింగ్స్ అంటే ఒక తల్లి పేరెంట్స్ కి పుట్టినోళ్ళని సిబ్లింగ్స్ అంటారు, తోబుట్టువులు. తోబుట్టువులు కూడా 100% సిమిలర్ గా ఉండరు. ప్లస్ ఎనీ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఈజ్ నాట్ 10% సిమిలర్ టు ద పేరెంట్స్. కొన్ని పోలికలు ఉంటాయి, కానీ మళ్ళీ కొన్ని డిఫరెన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. ఆ డిఫరెన్సెస్ ని ఏమంటారు? దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వేరియేషన్స్. వేరియేషన్స్. Differences are called as variations, and the resemblances are called as inheritance. అంటే రిజెంబ్లెన్సెస్ ఉంటాయి ప్లస్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. ఆ డిఫరెన్సెస్ ని ఏమన్నారు? వేరియేషన్స్ అన్నారు. అండ్ resemblances that are inherited, the characters that are inherited from one generation to another generation are what are called as inheritance. So in this chapter we will be studying about the principles of inheritance and variation. So ఈ genetics గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we have to talk about the tedious work or the effort put forward by గ్రీగర్ జొహాన్ మెండల్ అనే ఆయన ఎంత శ్రమ పడ్డారు, ఆయన ఏం చేశారు అనేది ఫస్ట్ మనం కొంచెం తెలుసుకోవాలి. సో బికాస్ హీ వాస్ ద వన్ హూ లేడ్ ద స్టోన్, ఫౌండేషన్ స్టోన్ టు దిస్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ బయాలజీ. అండ్ అట్ ప్రెసెంట్ ఆల్సో ఇది ఒక క్యారెక్టర్స్ ఏంటి వాటి గురించి ఇప్పుడు ఒక అంటే బయాలజికల్ వరల్డ్ లో దిస్ ఈస్ ద మేజర్ ప్లేస్ వేర్ సో మచ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ టిల్ డేట్ ఆల్సో. సో వాటి గురించి ఫస్ట్ ఆ థాట్ అది వచ్చింది ఈ మహానుభావుడికి, గ్రీగర్ జొహాన్ మెండల్ కి. సో ఈయన ఏం చేశాడు? హీ గాట్ ద థాట్ అబౌట్ ద ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఫ్రమ్ వన్ జనరేషన్ టు another జనరేషన్. దానికి ఆయన సెలెక్ట్ చేసుకున్న ప్లాంట్ పైసం సటైవం, దట్ ఈస్ ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ ద పీ ప్లాంట్. పీ ప్లాంట్ ని ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెటీరియల్ గా ఎన్నుకున్నాడు ఆయన. పైసం సటైవం, ద పీ ప్లాంట్ ఈస్ సెలెక్టెడ్ యాజ్ హిజ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెటీరియల్. పీ ప్లాంట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని దాంతో నియర్లీ 7 to 10 years ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి ఆ అబ్జర్వేషన్స్ మొనాస్ట్రీ యొక్క గార్డెన్ లో చేశాడు ఈయన ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. అవన్నీ త్రూ కేర్ఫుల్ అబ్జర్వేషన్, బై కేర్ఫుల్లీ అబ్జర్వింగ్ హిజ్ రిజల్ట్, he gave his result and everything in the journal, in a journal under the title Experiments of Plants Hybrids, Experiments on Plant Hybrids అనే టైటిల్ తో ఈయన అబ్జర్వేషన్స్ అన్ని ఒక రిపోర్ట్ లాగా he sent it. సో దిస్ ఈజ్ వై డిడ్ హీ సెలెక్ట్ ద పీ ప్లాంట్? పీ ప్లాంట్ ని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కి? వై డిడ్ హీ సెలెక్ట్ ద పీ ప్లాంట్? సో the reasons for the selection of pea plant are, it is an annual plant. Pea plant అనే ఇది ఒక annual plant. Annual plant అంటే దాని లైఫ్ సైకిల్ within 1 year ఉంటుందన్నమాట. That is one of the reason. It's an annual plant. Within 1 year it completes its life cycle and it has well defined characters. And it can be grown easily and it can be crossed easily. అంటే క్రాస్ పాలినేషన్ దీంట్లో జరపడం చాలా తేలిక. ఈ ప్లాంట్ ని క్రాసింగ్ ఈజ్ ఈజీ ఫర్ ద పీ ప్లాంట్. దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్. ఇది ఒక 4 mark క్వశ్చన్ కి ఇది ఇంపార్టెంట్. వై డిడ్ మెండల్ సెలెక్ట్ ద పీ ప్లాంట్? వై డిడ్ హీ సెలెక్ట్ ద పీ ప్లాంట్? దిస్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ 4 mark question. Give the reasons. One is it is an annual plant, and then crossing can be done easily. It has bisexual flowers. గుర్తుందో లేదా మీరు బైసెక్షువల్ అంటే ఏంటో? వాట్ ఈస్ bisexual? Bisexual flowers. So flowers consisting of both the androecium and gynoecium. Such flowers are called as bisexual flowers. So the pea plant has bisexual flowers. That is one of the reason. It contains both the androecium as well as the gynoecium. Gynoecium ante female part of the flower, androecium ante male part of the flower. Tarvata it can be self fertilized easily. Selfing is also easily. Self fertilization కూడా ఈజీగా జరపచ్చు. fertilization
Self-fertilization is easy to conduct. It can be easily crossed. It can easily be self-fertilized. Self-fertilization kuda easy ga jarapochu. And it produces a large number of offsprings. The life cycle is short, and it has a well defined it has a lot of contrasting number of contrasting characters ఉంటాయి పీ ప్లాంట్ కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఒక క్యారెక్టర్ కి టూ ఆప్షన్స్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మెండల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్, ఈ సెలెక్టెడ్ 7 కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్. These are the characters that were selected by Mendel. So that is the seed, shape of the seed. కొన్ని ప్రీ ప్లాంట్స్ లో షేప్ ఆఫ్ ద సీడ్ రౌండ్ ఉంటుంది, అంటే కంప్లీట్ రౌండ్ ఇట్టా ఉంటుంది. కొన్ని పీ ప్లాంట్స్ లో వ్రింకిల్డ్ అంటే ఏంటి, ముడతలు పడి ఉండడం అనమాట. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వ్రింకిల్డ్ సీడ్ షేప్. ఇట్ట ముడతలు పడి ఉంటే దాన్ని వ్రింకిల్డ్ అంటారు. సో సీడ్ యొక్క షేప్ లో 2 రకాలు. ఒకటేమన్నా రౌండ్ సీడ్ షేప్. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి అంత చుట్టుపక్కల ఇట్లా ముడతలు పడి ఉంటాయి అన్నమాట సీడ్ కోట్లో. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వ్రింకిల్డ్ షేప్. అండ్ దెన్ కలర్ ఆఫ్ ద సీడ్, ఎల్లో కలర్డ్ సీడ్స్, గ్రీన్ కలర్డ్ సీడ్స్ ఉంటాయి పీలో. అది మనకి ఇక్కడ కూడా దొరుకుతుంటాయి కదా, ఎల్లో కలర్డ్ సీడ్స్, గ్రీన్ కలర్డ్ సీడ్స్. తర్వాత ఫ్లవర్ కూడా కలర్ వేరియేషన్ ఉంటుంది. వైలెట్ కలర్డ్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి, వైట్ కలర్డ్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి. పీ ప్లాంట్ లో you have pea plant will be having 2 different types of colors. One is the violet color and another one is the white color. And then pod shape, pod ante dan fruit and pod అని అంటారు అన్నమాట. pod shape ఒకటేనా ఫుల్ అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఫుల్ అంటే కన్స్ట్రిక్టెడ్ అంటే దగ్గరకు అతుక్కుపోయి ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కన్స్ట్రిక్టెడ్ అండ్ ఫుల్. దట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ ద పాడ్. మనకి పాడ్ ఫ్రూట్ ఎట్లా ఉంటుందో తెలుసు కదా, దాన్ని పాడ్ అని అంటారు. సో వన్ ఈజ్ ఫుల్ అండ్ వన్ ఈజ్ కన్స్ట్రిక్టెడ్, దగ్గరికి అతుక్కొని ఉంటుంది. తర్వాత పాడ్ కలర్, గ్రీన్ కలర్డ్ పాడ్ కలర్, గ్రీన్ అండ్ yellow. గ్రీన్ కలర్, yellow కలర్. ఫ్లవర్ పొజిషన్ ఒకటేమన్నా యాక్సియల్, ఇంకోటేమన్నా టెర్మినల్. ఫ్లవర్ పొజిషన్ ఇక్కడ ఉంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యాక్సియల్. దిస్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్, యాక్సియల్ పొజిషన్. ఇంకొకటేమన్నా టెర్మినల్ అంటే పైన ఫ్లవర్ ఉంటే దిస్ ఈస్ టెర్మినల్. ద పొజిషన్ ఫ్లవర్ ఈజ్ ఆన్ టాప్ and this is present in the axial flower position and then terminal flower position. Then tarata stem yokka height, the length of the stem, dani height. Rendu contrasting characters. Okatena tall, another one is a dwarf ante enti pottiga untundi. Oka plant emana baga height ga untundi, oka pea plant it will be very tall, whereas another pea plant will just be very short. This is called as the dwarf. And this one will be tall. So plant yokka height lo kuda variation ఉంటుంది. ఒకటేమన్నా టాల్ ఉంటుంది, ఒకటేమన్నా dwarf ఉంటాయి అన్నమాట. ఇవి contrasting characters, well defined characters are possessed by the pea plant. Seed shape round, wrinkled. Seed color yellow, green. Flower color violet, white. Pod shape full, constricted. Pod color green and yellow. Flower position axial and terminal. మధ్యలో ఉండడం లేకపోతే చివర స్టెమ్ యొక్క చివర ఉండడం. దట్ ఈస్ ద యాక్సియల్ అండ్ టెర్మినల్. తర్వాత స్టెమ్ హైట్, tall and then dwarf. So these are the 7 contrasting characters that were selected by Mendel for his experimental studies. So ikkada daka jalu manaki valla introduction plus reasons for selecting the pea plant as his experimental material,
వాట్ ఆర్ ద కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఇవన్నీ చదువుకున్నాం. విల్ కంటిన్యూ